Zakisado Colony Nltv conducted inner line permit checks at Nagaland Gate. Inner line permit mandatory for non-local entering Nagaland. Our Lanur Telang Jim Chumukidaba marked the Tsimangrong Festival with a social work event on August 1 focusing on cleaning and painting the Patkai Bridge. All Nagaland College Student Union will celebrate its 46th Foundation Day on August 2 at Kohima State Academy Hall. Working Committee of the Naga National Political Group has formed an immigration control task force to tackle illegal immigrants citing threat to Naga identity. Yimkung Akeru Arihako has banned non-local from starting or expanding business or being employed in business within Yimkung jurisdiction. Hello viewers, you're watching Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. The event Nagaland's Global Footprint, Cultural Diplomacy and International Engagement was held today at the State Banquet Hall in Kohima. The Chief Minister of Nagaland, Dr. Nltv Rio, was a special guest. CM Rio spoke about Nagaland's participation in Bharat Utsav 2025 in Moscow, Russia, where a Nagaland team led by him showcased the state culture and trade. He said the event strengthened the friendship between India and Russia and will help boost tourism under the Incredible India campaign. Abu Mehta, chairman of IDN, shared a report on Nagaland's official visit to Japan and Russia. The CM also launched Tikam, an international music album produced by Mr. Arpito Gop. He gave citation to the Nagaland participants of Bharat Utsav in Russia during the program. Totally different war dance, war cry, cultural performance, one textiles, one traditional clothes kansado. India re Nagabi ase, koi gene idu tahan bi shock khaise. Idu performance to kote hoise Red Square in Moscow, one of the most iconic and important addresses on the globe, next to the Kremlin, and thousands of people watching every day. In the midst of that, we also had our Nagaland Pavilion, Industries and Commerce promoted Made in Nagaland, Tourism Department Secretary Sahab Khuan Nishna, Nagaland Tourism ke moihan promote korise. Tafma performed, served as a chief guest, Indian cultural troupe, and that is the lady between the ambassador and chief minister is the representative of the Moscow government. Itula next din there, another very significant thing is chief minister visited the headquarters of Russia today. One of the biggest international media networks which Russia uses, we also watch it a lot, and he did an exclusive interview with the chief minister in the studios of Russia today. We had an interactive session, sharing of ideas, and we're looking forward to also Russia today launching its branch office in New Delhi in the coming weeks. These are some of the glimpses of our pavilion, which was done by the Moscow government. Nagaland tourism, Amanla Minister Sahab Autala team tare bohine Nagaland ge promote korise. And then we went to St. Petersburg. St. Petersburg is the cultural hub and the melting pot of Russia. A visit to Russia is not complete if you don't do St. Petersburg. He was given a warm welcome by the Indian Consul General, Madame Neelam Rani, and also he met the most important person in that government. That is the Vice Governor of the St. Petersburg, which means the Deputy Chief Minister, but the head of foreign relations of that state. And Chief Minister discussed a number of agendas with him. I'm sure he will elaborate on that. And it was a very successful meeting. Our visit to Japan and Russia, both were by invitation. So government had spent our to and fro journey ticket. And all the rest of five-star hotel facilities, of course five-star hotel, and food, dinner, lunch, breakfast, tour, vehicles, everything was paid by our host. The Officers Hill Youth Organization has intensified patrol and banned parties, substance use, littering and reckless driving in response to growing antisocial behavior in Office Hill Colony. Violators will face police action and residents are urged to cooperate and report incident.
The All Nagaland College Student Union will celebrate its 46th Foundation Day on August 2 at Koima's State Academy Hall. The event will honor Union founders and facilitate degree toppers. Technical Education Director Engineer Vipul Lal will be the special guest. The Working Committee of the Naga National Political Group has formed an immigration control task force to tackle illegal immigrants, citing threat to Naga identity. It also banned madras in Naga areas and warned against misuse of masjid for external propaganda. The Yimkyung Akiro Arihako has banned non-local from starting or expanding business or being employed in business within Yimkyung jurisdiction. The decision made at July 27 meeting aims to protect the community's economic and cultural interests amid rising outside influx. Aulanur Telungjim Chumukidama marked the Surembong Festival with a social work event on August 1 focusing on cleaning and painting the Patkai Bridge. The initiative showcased strong community participation and aimed to inspire similar effort among other tribes. Zakisado Colony Youth NGB conducted inner line permit check at Nagaland Gate. Inner line permit mandatory for non-locals entering Nagaland. Amakan DUCCF President aro Dimapur di Kamrak President aro Dimapur Sadar President aro ima jona haigena aro Council aro Youth ini ka haigena amakan 7 baje pra yete checking ko bole shuru hoi jase kile mane aje kali to date vaccine kura to yete Dimapur di manu bisha hai ase eto garne amakan to yete youth volunteer rakhigena amakan sob miligena IBL chukura ase inga checking kora apni kiman deri hoise na amakan to 7 baje pra ita tak thake ase aro dinbor check korbo kiman deri days jawon na inga checking ito paratak tole amakan to ek mana insano to yete duty korbole ase to apnan checking kora ramde ni defaulters khan noilibi illegal immigrants khan du durishina duna noilibi edu ILP na thanga khan geru kininga korisna apnan bi ite amakan aji check kora to kon hati documents ase ito tole aji aro kali karone amakan to patha ase aro documents na taka kon to 4 jon 5 jon to paisa amakan aro apos patha ase sir apna idu documents chekaru men du kun du lahi size apnan do amakan to aji karone tole Aadhaar card aro void I card itu kan check kurgena ete kam kura manu aro hazra kura manu aji karone ete to pathaise aro dosra din tole itu ta khan loko go ase itu khan to apna khan to Dimapur de ILB bana ase to apna khan be jaldi banai lobi go gena ta khan ke samjha gena pathaise aji idu illegal immigrants khan do ide Dimapur e ahibole koshish kora gariwa saman khan loina dura khan do ko asna na na saman khan to yete to ita tak tole dharane ama khan to aji shuru ho ase yete tole acha ama khan IBL chokuratan te dras khan be dhorkena ase ile mane dabate manu legena ahigena itu khan be ama khan council pra itu chokuratan te paikena ase itu khali IBL noigena itu dras khan. A 22 years old laborer named Anwar Hussain was seriously injured after falling from the 4th floor of under construction building in BOC area of Kohima. The incident happened near
Sokrokizi Market and Kohima Trade Center, according to a witness. Anwar had asked some local youth not to urine on constructed sand. This led to a fight during which the youth reportedly demanded to see inner line permit from the non-local workers. In the fight, Anwar was allegedly pushed and fell from the building. He is now in critical condition in the ICU at Bethel Hospital. Police have filed an FIR and are investigating the case. No arrests have been made yet. Officials are asking people to stay calm as the case is being looked into. So, apni to idu hwadam de apni thakiji na kwaz na. So, idu to kumba to kwaje Sokrokizi market to hwaje kwaje. Ino kumba to kwaje Mao market ida under construction thakela jaga re hwala ase koi. To idu kunnu jaga re exactly. Itu Sokrokizi market ekta ase na yate choli ase. Itu la next laga building boni ase. Bonai ase. Kohima Sokrokizi market laga majudi building thake. Hoi yate kam kori ase. Yate itu bonai ase. So itu kina hoine wala je apni kina dikhije apni kina huisi to anjani thake to itu apni la side la rok piri bina. Main tu ole bi utu chukla ekta ase. Amane tate kam kori ase. Agina tai balite pecha kori di ase. To utu chukla tu dada yate pecha na koribi. To tai amke hoise dada utu manu yate pecha kori ase. To am hoise dada yate nagno utu side te kori dibi na. To tai tu mana nai. To amke hoise hoi utu laga naam ki thakise. To am hoise tai la naam tu Anwar ase. To tai aise. Aikine hoise tai aikine eneka tai ke dorish. Ekta mari bole to tai amla bekte ai jaise na. To ekbar eneka marise. Ar hoise I will be dekhabi. Sala Bangladeshi kan. Eneka kuchi tai ekbar. Kam hoise dada ase de itu tu. Hogi na tai ke ame jabole di dish. Morom bra jai. 1 minute bhi ja nahi taru tayaru ai jaise. Aru ame kan tu yate kam khatam hoise. Ame saman kan dulabi de. Aru itu side te tu ame kan olabu alu. Tate bora tai eneka ani na tai ke sida takam. Itu yes. To tan aman hone la sabte sources la sabte hone do hoise to দুইজন ঝগড়া থাকিছে কোয়াছে আগে রে একজন ওলারো আহিগিনি পিসাব করলে আপনার গিয়ে হুদিছে পারমিশন দিছে এনা গুগিনে আমার নদে তো ইতু খবর আইছে এনা গুগিনে তাই যা বিছিরে তাইলা সাথী ওলা ধরে আহিগিনে পিসাব করিছে এনা গুগিনে ইতুলা খবর থাকিছে এনা হইগিনে আপনার নাম যদি অলপ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ওলাইছে ইতু লাগাই না না একো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নাই ইয়াতে তাইকে যাবলে দি দিছে তাই বি যাইছে আমি কাম শুরু করিছে সামান দুলাবি এতো টাইম যে তাই আরো তাইলা সাথে কাম আরো লই কিনা আইছে আগিনা সিদ্ধা উতু সাথে কাম tu aise hole tai takka mari kina girai diche হয় ধাক্কা মারি কিনে girai diche so itu kumar ro kwaje tu 3ta story building lagabar girela ase koi to itu to 3ta story lagabar ase na kina হয় সব মিলে গিয়ে ইয়াতে তো 4টা স্টোরি আছে 4টা স্টোরি আছে ফার্স্ট tu তাইকে ঘিরা tu উপর পরা টিনাতে গিরিছে ইতুলা নিচে তো 3টাই আছে হলে এতিয়া যাবলে সাবলে পারিব আৰু কোনবা তো কোৱাজি তো তাহলা হাতে ড্ৰাগছ কান বি থাকিছে না আপনি হাতে ড্ৰাগছ থাকিছে কোন লাজে তো না জানে আমি তো না জানে উতু আমি দেখ তাই আমিলা মানুষ জি আমি দাদা কিনা আমি লই যাইছে তো তাতে বড় আমি তাইকে এনেকা ধরিছে একবার ধরিছিলে আমি তাইকে তাই ফলাই যাইছে তো মালিক বি থাকিছে ইতু সোসাইটি লা তো তাই কইছে ইতু কত Assam Rifles conducted a community outreach program in New Jalukhe Block D on Thursday, providing essential items such as toiletries, sanitary kit, and groceries to local residents. A total of 36 women, 14 men, and 8 orphans benefited from the initiative aimed at promoting community care, peace, and dignity. This effort highlights Assam Rifles' continued commitment to supporting local communities and strengthening civil-military relations. The Deputy Commissioner of Zuniboto, Nagaland, has issued a public advisory following a confirmed case of Japanese encephalitis in Tokimi village under Agunato block. Residents are urged to take preventive measures such as using mosquito net, wearing long-sleeve clothing, eliminating stagnant water, vaccinating pigs, and cooperating with health officials. People are advised not to ignore symptoms like prolonged fever, avoid keeping pig pens near home, and not hindering public health activities. For reports or queries, the public can contact the district vector-borne consultant at 8730882663.
A measles outbreak has been reported in Manipur Senapati district with 11 individuals testing positive. District health officials confirmed on Friday. The confirmed cases were identified in multiple locations, including Council River Colony, Pamai Vabu, TNK Gate, Yapo Colony, DV School, Road to Asimpro and Mount Everest area. Health authorities added that 18 more individuals exhibiting symptoms consistent with measles are awaiting test results. In response, the district administration has convened a multi-stakeholder meeting to formulate a coordinating action plan. The response will focus on controlling the spread of infections, strengthening vaccination outreach, and addressing vaccine hesitancy within the local communities. Prime Minister Narendra Modi will visit Assam on September 8 to attend Bhupen Hazarika's birth centenary celebration. He'll also inaugurate a 4,200 crore bioethanol plant at NRL, launch key infrastructure project in Mangaldoy, and open the celebration in Guwahati. 29 আগষ্টৰ পিছতে 8 ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব। আমাৰ নুমলীগড় শোধানাগাৰত আপোনালোকে জানে যে সেই শোধানাগাৰটোত 27% ৰাজ্য চৰকাৰৰো অংশীদাৰিত্ব আছে। নুমলীগড় শোধানাগাৰত আমি এটা বায়ো ৰিফাইনেৰী বনাইছিলোঁ ফিনলেণ্ডৰ এটা কোম্পানীৰ লগত সহযোগত চেম্ফলি বুলি। বাঁহৰ পৰা 2G ইথানল হয়। 1G ইথানল মানে খাদ্য বস্তুৰ পৰা ইথানল বনালে সি 1G, আৰু ধানৰ পৰা ধানৰ নৰাৰ পৰা বা বাঁহৰ পৰা ইথানল বনালে হি হ'ল 2G, ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন। তো ভাৰতত দ্বিতীয় ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন পানীপথত IOCয়ে ফাৰ্ষ্ট 2G বায়ো ৰিফাইনেৰী কৰিছিলে। এই বায়ো ৰিফাইনেৰীটো ছেকেণ্ড বায়ো ৰিফাইনেৰী হ'ব। এই ছেকেণ্ড বায়ো ৰিফাইনেৰীটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাতিপুৱা উদ্বোধন কৰিব আৰু নুমলীগড় শোধানাগাৰতে তেখেতে এখন ৰাজহুৱা সভাত বক্তব্য ৰাখিব। নুমলীগড়ৰ পৰা তেখেত দৰঙলৈকে আহিব। দৰঙত তেখেতে 3টা কাম কৰিব। মঙলদৈত তেখেতে শুভ অৰ্পণ কৰিব। গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, যিটো 7,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি গুৱাহাটীত এটা ৰিং ৰোড হ'ব গৈ আছে, যিটো ৰিং ৰোড আমাৰ বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আগত পাৰ হৈ পোনে পোনে কুৰুৱালৈকে যাব। বেজেৰা গৈ নাপাব। বেজেৰা গৈ পোৱাৰ আগতেই বেকা হৈ পেলাই নতুন ৰাস্তা এটা কুৰুৱালৈকে যাব। কুৰুৱাৰ পৰা নাৰেংগী যাব। নাৰেংগীৰ পৰা আমি সোণাপুৰত কচুতলিত যি মাটি এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ, কচুতলিৰ কাষেদি 6 লেন হৈ পেলাই সি আমাৰ খানাপাৰা ৰাস্তাটোক সংযোজিত কৰিব। এই আঁচনিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। আমাৰ মাটি অধিগ্ৰহণ। Union Home Minister Amit Shah will visit Assam on August 29 to inaugurate the new Raj Bhavan. He will also attend a felicitation event for newly elected NDA Panchayat members and launch the birth centenary celebration of former CM Gopal Borbora. অহা 29 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব। ৰাতিপুৱা আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা ৰাজভৱন বা অসমৰ নতুন ৰাজভৱনটো তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব। পুৰণা বেলিভিউ হোটেল য'ত আছিলে তাতে আমি এটা সুন্দৰ ৰাজভৱন বনাইছোঁ। মই ভাবোঁ যে দেশৰ ভিতৰতে বেষ্ট ৰাজভৱন হৈছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা তাক চাবও পাৰিব। মই যোৱা দিনাখন মাতি লৈ যাম আপোনালোকক ইনগ্ৰেশ্যনৰ আগতে। ৰাতিপুৱা তেখেতে আমাৰ ৰাজভৱন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব। দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে এখন NDA বিজেপি নহয় AGP আৰু বিজেপিৰ টিকেটত আৰু আমাৰ শুভাকাংক্ষী যিমান পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত জয়লাভ কৰিলে সদস্যৰ পৰা জিলা পৰিষদলৈকে, গাঁও সভাৰ সদস্যৰ পৰা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ পৰা
জিলা পৰিষদৰ সভাপতিলৈকে এখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম পঞ্চায়ত অভিৱৰ্তন এখন NDAৰ পঞ্চায়ত অভিৱৰ্তন তাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই আমাৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ সন্মুখত ভাষণ প্ৰদান কৰিব গধূলি 5 বজাত তেখেতে গোলাপ বৰবৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে We will now take a short break. Stay tuned. We'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. A BSF Jawan and 2 civilians were seriously injured after being attacked by a gang of Bangladeshi thieves near the Indo-Bangladesh border in Kinnaur, Kal, Assam. The gang crossed over during border fencing repairs and assaulted the victims before fleeing. Tensions remain high in the area. আর দুইটা লইয়া গেছেন গ্যাঙ্গর আর বাকিগুন বেসের যখন গেট খুলে লামছে তখন তারা দৌড়িয়া আর 10 জন মানুষ বেসের বাইরে আর তখন আমরাও 2 জন আফগাইছিলাম আফগানির সাথে সাথে আমারও মারছে একটা বাড়ি দাদারাও মারছে আর দটা বিএসএফ দুন বাইরে দিচ্ছে ঘটনাটা কয়টা ওইটার সময় হয়েছে তখন আজান দিলাইছে সন্ধ্যার বিকালবেলা একটা আজান দেয় 4:30 তো এই জায়গার নাম কি তা কিন্নহাল এমনি আমরা দেখা পড়া চন্ডীনগর টুয়ারে আচ্ছা আমরা কিন্নহাল বেশিরভাগ করি আপনার নাম কি থাকে পবিত্র মোহন দাস আপনার পবিত্র মোহন দাস আমার নাম নিশিত রঞ্জন দেব আপনারা ইনো ভিতরে কিতা লাগি আসলা আমরা খেত আসলা প্রত্যেকদিন যাই নো ডেইলি যাই প্রত্যেকদিন যাই মূল কথাটা হইল কি তারা চুরি করার লাগি আইছিল তারা অ্যাঙ্গলটা চুরি করে লইয়া যার কি তখন বিএসএফ দেখিয়া তখন গেটের সামনে তারা বিএসএফ গেছে গিয়া একটু জায়গা লামছেও গেটের সামনে ফেক নানি ফেক পর্যন্ত গিয়া লামছে লামার বাদে গিয়া তখন গেছেন গিয়া তখন 8-10টা মানুষ বিএসএফ বান্ধা তখন আমরাও গিয়ে আফগানির লগে লগে আমরাও বিএসএফ রক্ষা করা লাগি গেছিলাম রক্ষা করার লাগি তখন আর একটা জিনিস কইছেন তারা কইছেন প্লেগ মিটিং করিও গিয়া দেখবাই অবস্থা কিতা করি হতা বাংলাদেশী কইছে দাদি সে দেইতা কইছে বাংলাদেশী মানুষ 2 জন এরপরে গিয়া বিএসএফ ফৌজিরা কইছে যে রাখিয়া যাও তখন তারা রাখছে না ও গিয়া তারা তার মন্দির কিনারো ঢুকছে আর আমরা 2 জন মানুষ পিছনে আসলাম তারা রাইফল বা আতে দিয়ে করিয়া তারা মারছে অস্ত্র দিয়া আপনি জখম হইছেন নি হ্যাঁ আপনি আমরা পিছনে Tensions rose in Shivasagar as all Thai Ahom Students Union protested outside the District Commissioner's office demanding reservation of the Zilla Parishad chairperson's seat. The protest highlighted concern over seat reservation policies affecting community representation. বাতিল করো শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি এখনখন মুক্ত ৰাখক শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি এখনখন মুক্ত ৰাখক We want justice আৰু সম্প্ৰীতি সমন্বয়ৰ প্ৰতীক এই পীঠস্থান শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ যিখন আসন এই আসনখন জনজাতীয় ৰাইজৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি তেওঁলোকে যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে যি হিটলাৰী শাসনৰ আচলতে যি প্ৰমাণ দিছে আমি এই
যিটো গোটেই সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো আমি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাতিল কৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু প্ৰায় 78% আহোম মানুহে বসতি প্ৰধান এই শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় 5% বা 6% জনজাতীয় ৰাইজ আছে কিন্তু এই 5 বা 6% জনজাতীয় ৰাইজৰ বাবে গোটেই শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ যিখন সভাপতি এখন সেই সভাপতি এখন সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰি আচলতে বাকী প্ৰায় 95% যি বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে এই লোকখিনিক আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰা তেওঁলোকে যি পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে নিষেধ কৰা যি আচলতে পৰিকল্পনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি সদুতা হেমচেতনৰ লগতে শিৱসাগৰ কোনো আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এতিয়ালৈকে আমি দাবী জনোৱা নাই যে 78% আহোম বসতি প্ৰধান এই শিৱসাগৰ জিলাখনত আহোমৰ বাবে আচলতে এই চিটটো আচলতে আসনখন আচলতে ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে বুলি কিন্তু তাৰ পিছতো আমি কৈছোঁ যে মুক্ত ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকজন আমি যিহেতু স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শান্বিত গতিকে আমি সেই আদৰ্শৰে গৈ আমি আচলতে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে ইয়াত সম অধিকাৰৰ মাজেদি আচলতে নিজৰ অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰিব পৰাকৈ নিজেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে জীয়াই ৰাখিব পৰা যিটো আচলতে ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা আমি বাহাল ৰাখিবৰ বাবে আবেদন জনাইছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যদিহে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এই যিটো হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত যদি বাতিল নকৰে তেতিয়া আগন্তুক দিনবিলাকত সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে উজনি অসম আমি স্তব্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম জনগোষ্ঠী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ ভৰপূৰে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাখনৰ যি আচলতে জিলা পৰিষদৰ আসনখন আছে সেই আসনখন আহোম জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে দাবী কৰিব পাৰিলোঁ কৰি অসমীয়া স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে বসবাস কৰি আছে এই জিলাখনত আমি কোনোদিন আচলতে সেই আদৰ্শৰ অনুপ্ৰাণিত হোৱাৰ বাবে তেনেকুৱা উত্থাপন কৰা নাই কিন্তু শেষত দেখিবলৈ পাইছোঁ মাত্ৰ কিছুমান লোকে আচলতে অনুসূচিত জনজাতিক বসবাস কৰাৰ বাবে সেই জিলা পৰিষদৰ অনুসূচিত জনজাতিক সংৰক্ষণ কৰিব কাৰণে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে নিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি ধিক্কাৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ এদেও দুদেও কৰি লুটা নেচেও এই নীতি আচলতে পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ যেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে আচলতে জনজাতিকৰণৰ নামতো আচলতে তেখেতসকলে আমাক ভেকুৱানা কৰি আহিছে সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ নামত সেই সময়তো আচলতে আহোমক আচলতে কুঁৱা কৰি দিয়া হৈছে ৰাজহাড় ভাঙি দিয়া হৈছে তাৰ পিছতো কিন্তু Assam Rifles stopped a major drug smuggling attempt on Thursday by seizing over 11 kg of methamphetamine tablets in Champai district, Mizoram. Based on accurate information, the force searched the Zota area and found the drugs worth around 33.33 crore in the international market. The seized items are handed over to Champai Excise and Narcotic Department for further legal action. This is the second big anti-smuggling operation in the region in a week. Earlier on July 24, Assam Rifles caught 1,430 cases of alcohol being smuggled near National Highway 37 in Wangkhul, Manipur. Tripura Agriculture Minister Ratan Lal Nath visited Ishanpur village to personally plant hybrid almond-rich seedling alongside farmers. The event attended by officials and local leaders aimed to encourage farmers and promote improved agricultural practices. The minister honored farmers with a traditional Tripura risha. এই 15 লক্ষ কানি ধান চাষ যে এটা একবারে না বছরে 15 লক্ষ কানি তাইলে যে বছরে 15 লক্ষ কানির মধ্যে যেমন আমরা এখন এটা কি ফসল আমন লাগাচ্ছি এর আগে কি গেছে আউশ কত হাজার কানিতে করেছে 87,000 কানি আমি হেক্টর বলবো না আমন আমরা লাগাবো 9,18,000 কানিতে 9,18,000 কানিতে আমরা আমন লাগাবো আমরা বোরো লাগাই 3,94,000 কানিতে বোরো মোট ভূমির আয়তন রাজ্যের মোট ভূমির আয়তন এটা হলো 65 লক্ষ কানি একটু এই 65 লক্ষ কানির মধ্যে বাড়িঘর রাস্তাঘাট নদী পুকুর স্কুল হসপিটাল ট্রেন লাইন সব বাজারহাট সব এই 65 লক্ষ কানির মধ্যে এর মধ্যে 30 লক্ষ কানিতে ফসল হয় যেমন আম জাম নারকেল সুপারি কাঁঠাল পেয়ারা বহুত রকম হয় ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের যে বীজ তারা সার্টিফিকেট দিলেই সেই বীজ মিজোরামে লাগাতে পারবে মণিপুরেও আমরা বীজ সার্টিফিকেট দিই
আর আমাদেরটা আমরা দেই। উত্তর পূর্ব ভারতে মাত্র আসাম তারা নিজেরা সার্টিফিকেট দেয়, আর আমরা সবাই আমরা নিজেরটা আমরা সার্টিফিকেট দিই। আমাদের সার্টিফাইড বীজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাদের মেইন জিনিস সার্টিফাইড বীজ, হাইব্রিড অ্যান্ড অ্যারোমেটিক, এইগুলি আমাদের কৃষি, বিশেষ করে ধানের ক্ষেত্রে। আমাদের যেহেতু জমি কম, একটু আগে বলেছি আপনাকে, এই জমি যাতে আধুনিক পদ্ধতি, বিজ্ঞান পদ্ধতিতে আরও বেশি উৎপাদন হয়, সেই জন্য আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। এই জন্য আমার পুরো টিম, আমার ডাইরেক্টর পাশে রয়েছে, আমাদের জমাতিয়া সাহেব, ফণিভূষণ। Sikkim celebrated 1 year of Governor Om Prakash Mathur's tenure with a grand event called Utkarsh Utsav, highlighting his year of public service and outreach. Governor Mathur thanked the people for their support and recalled his journey across the state from remote village to cultural festival. Key moments included his role in the Golden Jubilee of Sikkim statehood, launching the Kailash Mansarovar Yatra and helping bring electricity to the remote Dichu village. He praised the people of Sikkim for their discipline, environmental care and women's leadership. He also appreciated the state government support and expressed hope for more growth in governance, innovation and development. Governor Mathur promised to continue servicing the people with full dedication. Two special POSCO courts in East Khasi Hills, Meghalaya have convicted 3 men in separate child sexual abuse cases, highlighting the state's continued effort to deliver justice to victims of such crime. In one case, Ramborlang Karshing was sentenced to 20 years of rigorous imprisonment for a 2018 incident involving aggravated sexual assault on a minor, and he was also fined ₹20,000. The case was originally registered at Monge police station. In another case, dating back to 2015, the court found Stevenson guilty of sexually assaulting a minor and sentenced him to 7 years in prison with a fine of ₹30,000. Another man, Tupar Singh, was found guilty of attempting to commit the offence and sentenced to 3 years and 6 months in prison. The case was registered at Rianja police station. These convictions reflect the jurisdiction's firm stance on crime against children and its role in ensuring accountability under the Protection of Children from Sexual Offence POSCO Act. Mahesh Kumar Agarwal, Additional Director General of BSF, visited Manipur for 1 day to check the security situation and the readiness of BSF, Assam Rifles and Indian Army unit at the border. The visit shows BSF's strong promise to keep peace and support development in the area affected by the conflict. He also updated about the current situation on ongoing effort to bring back normal life. Later, Agarwal and Ravi Khan, Inspector General of BSF for Mizoram and Kachar frontline, met the Governor of Manipur, Ajay Kumar Bala, at Raj Bhavan, Imphal. They informed the Governor about the border security's BSF preparedness and effort to keep peace. They also spoke about working closely with state agencies and assured continued commitment to peace and security. In a major rescue, 26-year-old girl and minor were saved from human trafficking racket in Tinsukia railway station in Assam. The railway police force and government railway police stopped the group during a routine check and found they were being taken to Tamil Nadu with fake ID papers. 5 suspects, including men and women, were arrested. The traffickers had lied to girls' families, saying they would get tailoring training before working in garment factories. The police acted after a tip-off from Dibrugarh Railway Security Force. Investigations are still going on. 27টা ছোৱালী ধৰা হৈছে, মানে 27টা নহয় 26টা, আৰু এটা জাষ্ট ছোৱালী এজনী জাষ্ট হ'বলৈ আহিছিলে। তো কথাটো হ'ল কি হয়, ধৰা এইটো কাৰণে হৈছে যে ছোৱালীখিনি গৈ আছিলে কোম্পানী, কেপিয়াৰ কোম্পানী নামৰ কোম্পানী এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে। তাহাঁতৰ টিকেট অলৰেডি 2 মাহৰ আগত বিবেক এক্সপ্ৰেছৰ টিকেট নাপায় কাৰণে বেলেগৰ নামত সিহঁতক টিকেট কৰা হৈছিলে, আৰু বেলেগৰ নামত সিহঁতি ট্ৰেভেলিং কৰিছিলে উইথ আধাৰ কাৰ্ড। তো সেইটো কাৰণে সিহঁতক ইয়াত তিনিচুকীয়া নমাই দিয়া হ'ল বেলেগৰ নামত ট্ৰেভেলিং কৰাৰ কাৰণে। এই আধাৰ কাৰ্ডটো কোনে বনাইছে? এইটো 2 নম্বৰ গম পাই নাপায়। একচুৱেলি 2 নম্বৰ হয় বুলি মোৰ এতিয়া ৰিয়েলাইজ হৈছে, কিন্তু কথাটো হ'ল জাষ্ট ট্ৰেইনত ট্ৰেভেলিং কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ সিহঁতি কাম কৰিব নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডে, জাষ্ট ট্ৰেভেলিঙৰ পাৰ্পজতহে বনোৱা হৈছিলে।
এই ছোৱালী ক'ত লৈ গৈছিলে আপুনি? এইটো তামিলনাডু কেপিআৰ কোম্পানী। কেপিআৰ কোম্পানীটো ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় 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 হয়। কি কাৰণে লৈ যোৱা হৈছিলে? সেইটো তাত চিলাই মেচিনৰ ফেক্টৰী আছে, তো তাত সিহঁতি কাম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছিলে। আৰু ছোৱালীজনী যিমান ছোৱালী আছে টোটেল মানুহৰ ঘৰত গম পাইছিলে? ডেফিনেটলি আমি চবৰ ভিডিঅ' ডিক্লেৰেশ্যন লৈছোঁ, উইথ ডকুমেণ্ট ডিক্লেৰেশ্যন লৈছোঁ, আৰু চবৰ গাৰ্জেনক আমি অৱগত কৰা হৈছে, আৰু অৱগত কৰিছে কাৰণে একচুৱেলি এটি লাগেজ লৈ আহিব পাৰিছে, নহ'লেতো খালী হাতে আহিলেতো। আৰু চবকে আমি এজ এ ফৰ্মেলিটি যেনেকৈ যি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি দিয়ে পঠাইছোঁ। ডুপ্লিকেট আপুনি আধাৰ বনাই লৈ গৈছিলে, কেনেকৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে? মই ক'লোৱে অলৰেডি যে সিহঁতৰ ট্ৰেভেলিং পাৰ্পছৰ কাৰণে, কাৰণ টিকেটটো বেলেগৰ নামত অলৰেডি 2 মাহৰ আগত কাটি ৰখা হৈছিলে, টিকেট নাপায় কাৰণে। তো ট্ৰেভেলিং পাৰ্পছতে সিহঁতক পঠোৱা হৈছিলে এই আধাৰ কাৰ্ডত। এইটো শিকাইছিলে কোনে আপোনাক? A shocking incident took place at the Galtorong Tea Estate where a watchman was shot by a person trying to steal tea leaf. The attack has scared many tea garden workers and locals. Reports say the watchman caught the thief in the act and the thief shot him before running away. The injured watchman is now being treated at the hospital. The All Assam Tea Tribe Student Association has given a letter to Bigjan Police asking for a full investigation and quick arrest of the person responsible. Police have started a search operation to find and arrest the shooter. এনেকৈ ধৰণৰ ঘটনা বিগত কালছোৱাত বহুতবাৰ হোৱা দেখা গৈছে, কিন্তু কালি যি ঘটনা হৈছে সেই ঘটনা কিন্তু এটা সীমা চেৰাই গৈছে। তাত যিসকল চকীদাৰ আছিলে সেই চকীদাৰসকলৰ ওপৰত কালি ৰাতি গুলীচালনা হৈছে, যিহেতু তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সামৰ্থ হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যিহেতু পাট চুৰক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত সংঘটিত হৈছে, আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ চাহ বাগিচাৰ যি পাত, সেই চাহ বাগিচাৰ পাত আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলো মানুহৰ এটা বৰদানস্বৰূপ, কাৰণ সেই চাহপাত দি আমাৰ মানুহে বৰ্তমান জীৱন যাপন কৰি আছে, নিজৰ সংসাৰ চলাই আছে। গতিকে এই পাত চুৰ অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত আমি যিহেতু আজি বাগজান থানাত আহি কিনি এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ, যাতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি SP তথা DC ছাৰকো আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিম। আজি আমি বিচাৰিছোঁ যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি আৰু তদন্ত কৰি যাতে এক উচিত সিদ্ধান্ত তেখেতসকল উপনীত হয়, তাৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু লগে লগে এই ঘটনা যদি অনাগত দিনত পুনৰাই যদি সংঘটিত হয় এনেধৰণৰ ঘটনা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি চাহনৈ ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ কিন্তু মনে মনে বহি নাথাকোঁ, শান্ত হৈ নাথাকোঁ, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। গতিকে আজিৰ এই ঘটনাৰ পৰা আমি শেষবাৰৰ বাবে প্ৰশাসনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যাতে অনাগত দিনত এনেকৈ ধৰণৰ ঘটনা যদি পুনৰাই তেখেতসকলে সংঘটিত কৰে, কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিব নোৱাৰিম আৰু ৰেহাই নিদিওঁ, এই কথা কিন্তু স্পষ্ট। বাগজান গোপাই চাহ বাগিচাত Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma accused Rahul Gandhi of having an anti-India mindset after Gandhi backed Trump's old remark calling India's economy dead and criticized the government's silence on new US tariff. Sarma said Gandhi is defaming the country while PM Modi engaged globally with dignity. Very dead economy of I think last 7 days has exposed Rahul Gandhi badly. People now realize that Rahul Gandhi is not anti-BJP, he is anti-India. So when Prime Minister is conducting everything very, very gracefully, he is talking to various countries at equal terms. Rahul Gandhi is defaming our country. Initially people thought that he is anti-BJP. Now people realize he is not only anti-BJP. The Vice President election will be held on September 9 following Jagdeep Dhankar's resignation on July 22. Notification will be issued on August 7 with nominations closing August 21. Result will be announced on the polling day itself, the Election Commission said. A 19-year-old boy named Nitin Sai died in an accident on Tirumangalam, Chennai on Monday. He was on a third-year student in Malyapur. People said a car hit his bike on purpose and it seemed the driver and Nitin had a conflict before.
The car had 4 people inside and they quickly drove away after the incident. After checking CCTV videos, the police caught 4 people, including Chandru, the grandson of local DMK councillor. The other 3 are his helpers. They have been charged with murder and other crimes, and the police are still investigating. A shocking incident occurred early this morning at Poatil Sora village under Kampur police station, where a man was brutally killed by his own brother using an axe. The victim, identified as Krishna, was allegedly attacked by his brother Kangeshwar following a heated altercation. According to reports, the dispute began after a tribal matter involving betel nut. The argument quickly escalated, and in a fit of rage, Kangeshwar allegedly struck Krishna on the head with an axe. The severely injured Krishna was rushed to Kampur and later referred to Guwahati for advanced treatment, but he was succumbed to his injuries. Police have now arrested Kageshwar Buryan in connections with the murder. ৰাতিপুৱা কি হৈছিলে? ৰাতিপুৱা মই খাপা উঠি আহিছোঁ, আছিলে আমাৰ পদূলিমুখত কাজিয়া হৈ আছে। যেতিয়া কাজিয়াখন চাবলৈ আহিছোঁ, দেউতা খোজকাঢ়ি আহিছিলে, ইয়াৰ বাপেকে কুফল লৈ মাথাতে মাৰি দিছে। কোনে মাৰিছিলে? তেওঁৰ নামটো কি? খগেশ্বৰ ভূঞা। তেওঁ তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত তেওঁ ক'লৈ গ'লগৈ? তেওঁ ৰাতিপুৱা চাইকেল অহা যোৱা কৰি আছিলে। তাৰপৰা যেতিয়া পুলিচ অহা সময়ত সি নাইকিয়া হৈ গ'ল। মানে খগেশ্বৰ পলাল। এনেই তোমাৰ দেউতা? মোৰ দেউতা প্ৰথম এই কামপুৰ লৈ গ'ল, কামপুৰ নাৰাখি নগাঁৱলৈ নিলে। নগাঁৱত অকণমান সময় চিটি স্কেন কৰি পেলাই আকৌ হেৰিলৈ পঠিয়াই দিলে গুৱাহাটীত অকণমান সময় অক্সিজেন দিয়াৰ পিছত দেউতা ঢুকাই গ'ল। ৰাতিপুৱা ঘটনা সি বোলে গৰু বান্ধি আছে, গৰু বান্ধি থাকোঁতে আমাক খুৰাই ইটো খুৰাই আহি পেলাই কৈছে সি বোলে হেনো তই আমুক টিঙত কিয় পাথৰগুটি মাৰি আছ। অলৰেডি খৰিছে তামোল, কৈছে পাথৰগুটি। তাৰ কথাত সি কোৱা মুঞাটো দি বোলে মানুহটোক মাৰি ইয়াতে পেলাই থৈ দিছে। এতিয়াহে The annual Amarnath Yatra has stopped until August 3 because of heavy rain causing unsafe road. Repair work is being done on both the Pahalgam and Batlal road. The Yatra was first paused on the Pahalgam road and later on the Batlal road too. Pilgrims could not move from Jammu's Bhagwati Nagar base camp for 2 days. Over 4 lakh pilgrims have visited the shrine this year so far. Last year, over 5 lakh pilgrims took part in the Yatra. The Boxing Federation of India will hold its long-awaited election on August 21 in Delhi, NCR. The interim committee announced the meeting will confirm past minute, elect new leaders for 2025 to 2029 and discuss other important items. The previous office bearer's term ended on February 2 and elections planned for March 28 will delay due to legal issues and the returning officer's resignation. World Boxing set a deadline of August 31 for this election. The election process will restart with drafting the Electoral College and member state must send 2 representative named by Monday 5 p.m. Former MP and suspended JDS leader Prajwal Ravina was found guilty by a special court in Bengaluru on Friday in one of the 4 sexual abuse and rape cases against him. The judge will announce his punishment on Saturday. The case involved a 48-year-old woman who worked as help at his family farmhouse in Hole, Nasipura, Hassan district. She was reportedly raped twice in 2021 and the accused recorded it on his mobile phone. 4 separate cases of rape and sexual harassment have been filed against Prajwal Ravina. The cases became public after videos allegedly showing Prajwal were circulated in Hassan before the 2024 Lok Sabha election. He was arrested on May 31 last year when he arrived at Bengaluru airport from Germany. Ravina lost the 2024 Lok Sabha election from Hassan and was suspended from JDS after these cases were filed against him. No, it's an interesting milestone in criminal justice system where former MP was been convicted in a rape case, especially where the rape case were involved with respect to some of the women who were working in his house have been subjected to sexual assault and rape, and recording of that sexual act and is an issue. They made all efforts to derail the proceedings. They made efforts to drag the proceedings by adopting and filing applications, different types of applications, and those applications.
Afghanistan remains the world's most food insecure country with over 12 million in urgent need and 75% of the population facing livelihood instability, according to a new UN FAO report. Drought, poverty, collapsing agriculture and Taliban restrictions have worsened the crisis. Aid groups warn that without increased funding, hunger-related death will surge. Canada has started dropping humanitarian aid by air into Gaza just one day after officially recognizing Palestine as a state. Jordan is helping with the airdrop. This came after Canada asked Israel to allow more aid because many Palestinians were hurt at Israel aid centers. Israel has slightly eased its blockade on food and medical, but experts say airdrops are not as good as ground deliveries since some supplies get lost or cause harm. While Canada supported two-state solution, this move has caused mixed reactions. Israel is against it, but countries like Saudi Arabia and Jordan and Canadian Palestinian support see it as a positive step for peace. White House Press Secretary Caroline said Donald Trump should get the Nobel Prize for helping end several conflicts worldwide, including between India and Pakistan. Since May, Trump has claimed to help India and Pakistan agree to a ceasefire after talks mediated by the US. He also said he encouraged trade between the two countries if they stop fighting. Caroline said Trump ended conflict in many places, averaging one peace deal or ceasefire each month during his 6 months as president. However, Indian leaders, including Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar, denied any third-party help from Trump in stopping India's military operation called Operation Sindoor. This shows a disagreement between the US and India about Trump's role in the Indian-Pakistan ceasefire. The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that US President Donald Trump has signed an order to put new taxes called tariff on import from 68 countries and the European Union starting August 7. Countries not on the list will face a 10% tax. Some rates include Taiwan at 20%, Pakistan at 19%, and Switzerland at 39%. Brazil got lower tariff than first planned. Trump also increased tariff and on fit-only related goods from Canada from 25% to 35%, linking it to drug problems. He is working with Mexico on trade and agreed to a 90-day negotiation period. Economists warn this tariff might hurt US buyers and cause economic problems, but Trump is continuing his plan. The Israeli military launched air raid across Lebanon targeting Hezbollah sites in Bekaa, Baalbek, Jezi and southern regions. Israel's defense minister said the strike hit a major missile facility. Lebanon's president urged Hezbollah to surrender its weapon to the army, calling for national unity and US-backed military standing. Hezbollah rejected this armament, calling it an Israel's agenda. That is all for the Nltv English Primetime. For more news and updates, keep watching Nagaland TV.